Okay, good evening. Shall we start? Yeah. Page number 1. Shall we start? Yeah. Page number 1. See, back then, maybe 1 year or 1.5 years back, you might have seen a train accident in Odisha, Bilaspur, where two incidents have been taken place. One train hitting another train. Now, a report on that had come out. It simply says that the loco pilot who is driving that train is unfit. He generally he is not having the skill to understand the signals in the railway system అని చెప్పి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు. ఎనీవే, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, నౌ టు స్టాప్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? ఆ ఇన్సిడెంట్లో ఏం జరిగిందంటే వన్ ట్రైన్ హిట్టెడ్ అనదర్ ట్రైన్ because both were in the same track. Now, if what we will be installing in those trains, these things will be avoided. Good, very good. Kavach system. This is developed by Indian Railways RDSO, right? Railways, this Research and Development Standard Organization of Indian Railways RDSO. And this has an integrity level of 4 highest safety standards. What is the technology used by Kavach system? Good, RFID, radio frequency identification technology. Now what happens in this simply, now both the trains will be having on the tracks, and on the trains they will be installing some frequency tags. Basically మీకు ఫాస్టాగ్ అనేది ఉంది కదా, ఫాస్టాగ్ మనము కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు టోల్ గేట్ దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచెస్ డ్యూ టు రేడియో సిగ్నల్స్, అక్కడ మనీ కట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీలు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు ఆ ట్రైన్ స్లో అయిపోవడం అన్నీ జరుగుతుంది. సో దే విల్ బి ఇన్స్టాలింగ్ దెమ్ ఆన్ ది ట్రాక్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ టెక్నాలజీ. ఇఫ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇనిషియేటెడ్ ఆన్ దట్ యాక్సిడెంట్ వుడెంట్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాపెండ్. Okay, fine, that is the issue. Now a very important scheme which is in news. See the last article in page number 1. 1.8 lakh crore invested under PLI schemes. Now see, the PLI scheme is this year's 15 marker in UPSC mains GS3. Now, and otherwise also this is important for this year's prelims also. Now what is PLI scheme? First, PLI means production linked incentive scheme. Okay, now I might have told you earlier also, once again I am telling, with regard to schemes what you must do. First thing, you need to read 3 types of schemes. First schemes enti ante any new scheme which is announced in the budget or any new scheme which is announced in the last 1 year. Say for example, recently we had seen a scheme on rare earth magnets. We had seen a scheme on export mission. These are already announced in the budget. They had allocated funds now. Okay, so all these schemes, so first thing enti anante you need to read those type of schemes which are launched in the budget or launched in the last 1 year. ఇప్పుడు మీ 26 prelims prepare అయితే along with the last 1 year in the budget they will be announcing at least 4 to 5 new schemes. You need to know details of them. Okay, next second enti ante you need to know schemes which are in news in the last 1 year, even if it might be past schemes. Say for example, ఏదైనా past scheme, ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ మనం చూసాం కదా, it is a past scheme but it is in news, so we have to look into those type of schemes. Thirdly, even if some schemes are not in news, we have to listen them. Those schemes are flagship schemes of Government of India, like National Food Security Act, MG Narega scheme, right? So these type of flagship schemes must be seen for sure. న్యూస్లో ఉండే పాత స్కీమ్స్ అన్నీ చూడాలి, న్యూ స్కీమ్స్ అన్నీ చూడాలి.
Okay, now PLI is one such scheme which will be coming into third category. This is very much important for our manufacturing sector boost. Okay, now if you see Indian economy faces the problem of premature industrialization అని అంటారు. ఈ పదం విన్నారా ఎకానమీలో? ప్రీమెచ్యూర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనే ప్రాబ్లమ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఫేస్ చేస్తుంది. ఇదేంటి అంటే జనరలీ ఏ కంట్రీ వైల్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చర్ టు ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ టు ది సర్వీస్ సెక్టర్. అంటే ఇనీషియల్లీ ఎనీ కంట్రీ విల్ బి అగ్రికల్చర్ డ్రివెన్, అంటే మోర్ share in the GDP will be from agriculture sector, then it will be shifting to manufacturing sector, then it will be shifting to service sector. Now problem ఏమైంది, initial directly we had jumped from agriculture to service sector growth. Even now how much of GDP we are getting from service sector? 55% of the GDP we are getting from service sector. We had skipped the stage of manufacturing. దానివల్ల ఏమైంది, వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి మెయిన్? ఇఫ్ వీ హ్యాడ్ స్కిప్పింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వై? ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ లేబర్, ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సర్వీస్ సెక్టర్లో ఓన్లీ హై లెవెల్ జాబ్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఆల్, నాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ఇండియా కెన్ గెట్ దోస్ జాబ్స్. Right now, and the employment elasticity of service sector is also very much low. It can create only less number of jobs. But if there is any manufacturing sector, low level jobs నుండి managerial jobs వరకు ప్రతివి క్రియేట్ అవుతాయి, అవునా కదా? సో in the manufacturing sector there will be creation of jobs, and along with that there will be multiplier effect on other sectors. For example, if there is if you are manufacturing something like automobilesకి స్టీల్ కావాలి, సో దెర్ విల్ బి గ్రోత్ ఇన్ ద స్టీల్ సెక్టర్. అదర్ రన్ అవ్వడానికి లాజిస్టిక్స్ లాంటివి కావాలి. సో అలాంగ్ విత్ దోస్ ఇండస్ట్రీస్ రా మెటీరియల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ముందుకెళ్తాయి. టైర్ ఇండస్ట్రీ విల్ బి మూవింగ్ ఆన్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో. అర్థమైందా? సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్ మల్టిప్లైర్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హై, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలాస్టిసిటీ ఈస్ వెరీ మచ్ హై, chance for GDP growth is very much high. But that is not the case with service sector. Now service sector growth ఉండకూడదని మనం అనట్లేదు. Problem is we had faced the problem of premature industrialization. Even now if we look into our country's share of employment or GDP is heavily coming from service sector. It is slowly moving towards 60%. Employment is highly restricted in agriculture. Agriculture itself contributes 45 to 50% of the employment in the country. ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మాత్రము ఇండియా చాలా లోలో ఉంది. నౌ ఇఫ్ ఎ కంట్రీ ఇఫ్ ఇట్ వాంట్స్ టు ట్రూలీ బికమ్ వికసిత్ భారత్, వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఎ లాట్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. నౌ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మిస్ చేసాం మనం. ఏం జరిగింది మరి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మనం మిస్ చేయడం వల్లే we are importing all the raw materials, all the final goods from the foreign sectors. If we are efficient in manufacturing technology, idantha jarigedi kaadu kada, right? So India's focus on manufacturing sector is relatively less even since the independence. Of course planning lo unna sare, due to many of the reasons we had to skip this. Now agriculture lo employment undi, pone edo okati anukundam ante agriculture employment gunde problem enti? Disguised unemployment. Now this disguised unemployment, even though it is creating employment, marginal productivity of an additional labor zero kada. Disguised unemployment అర్థమైంది కదా నేను చెప్పింది. సో డిస్గైజ్డ్ లేబర్ ఉన్న అక్కడ ముగ్గురున్నా ఐదుగురున్నా అందులో ఉండేది ఒకటే, ప్రొడక్టివిటీ విల్ బి వెరీ మచ్ లెస్. సో ద థింగ్ వాట్ వీ రిక్వైర్ ఈజ్ టు షిఫ్ట్ దీస్ అడిషనల్ వర్కర్స్ టు ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్. టు క్రియేట్ దిస్ we need focus on the manufacturing sector first. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం కావాలి, వీళ్ళని కాకుండా అడిషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం కావాలి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ అగ్రికల్చర్, ఓకే అగ్రికల్చర్ వల్ల సర్వీస్ సెక్టర్ వల్ల కూడా జీడిపి గ్రో అవుద్ది, కానీ ది మల్టీప్లేయర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ హయ్యర్. ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ గ్రో అయితే ఎన్నో సెక్టర్స్ గ్రో అవుతాయి. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అవర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ స్టాగ్నేషన్ సిన్స్ 1991.
it is contributing only 16 to 18% of our GDP. So as per our National Manufacturing Policy 2017, our target is to achieve 25% share of GDP from the manufacturing sector. Okay, now దీనికోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే, ఇనిషియల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు 2014 when Honorable Prime Minister came to power, he had come up with the vision of Make in India. మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే అర్థమైంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రమోట్ చేయడమే కదా, ఇండియాలో మనం తయారు చేయాలని చెప్తున్నాం. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ he had initiated Startup India, so that startups will be coming in the manufacturing sector. Now of late we had identified that we couldn't achieve manufacturing sector growth as we had thought of. So what we had done later on in 2020 post COVID, we thought that this is the time, anyway world is in a state of flux, so it is the time to bring reforms in the country. In 2020 India had announced a flagship scheme called PLI scheme, production linked incentive scheme. Now as part of this production linked incentive scheme, ఇది ఏంటి అని అంటే, it is a type of industry which is similar to Make in India. Now as part of Make in India we are attracting foreign players. As part of PLI scheme we will be giving incentives, production linked incentive, we will be giving incentives to the industries who are performing better in the sectors specified. Say for example there is mobile manufacturing company, electronics manufacturing company. Before, if in the country there are just 10 million units of mobile being produced, government of India will be giving them a target. In the next 4 years you show us that you are increasing the production to 20 million and export them. On each growth in this we will be giving you incentive. వాళ్ళు ఎక్కువ అమ్మడం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ లాభం వస్తుందని తెలుస్తుంది. సో దెన్ రాదర్ దాన్ చూసింగ్ ఎనీ ఫారెన్ కంట్రీస్, దే విల్ బి ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ, దే ఆర్ గెటింగ్ అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్ అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ ట్యాక్స్ రిబేట్స్ ఆల్సో. సో in this idea government of India had started this scheme called the production linked incentive scheme. Initially this is restricted only to 3 sectors. Later on, considering the success in these 3 sectors, it has been expanded to 14 sectors. Okay, so if we have to look into those, initially as I mentioned it is launched in March 2020. 3 sectors: mobile and allied component manufacturing, electric component manufacturing and mobile devices, medical devices, sorry. యాక్చువల్గా ఇవి అప్పుడు చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద డేట్ ఇట్ ఈస్ పీక్ ఆఫ్ కోవిడ్. నౌ కోవిడ్ వల్ల సప్లై చైన్ అనేది అయిపోయింది వరల్డ్ మొత్తంలోనే. we identified ourselves that okay, we are having the problem of supply chain. They hadn't supplied us medical devices, we are in shortage of electric components due to COVID, we are not getting them to our country. Then we had realized that if any type of in future if any type of these things happen, our countries will be starting weaponization of supply chain, ante kavalan supply chain aapedam, what China will be doing, it will be problematic for our sectors in the future. So it thought that we have to become Atmanirbhar in our manufacturing sector. Then we had come up with this PLI scheme. Later on, considering the success of this scheme, we had extended this scheme to 14 sector. That's why I'm telling this as a very great scheme which will be changing the fate of our manufacturing sector. This is allowed by both domestic and foreign companies. Now if you have to look into what are these 14 sectors, see, no need to remember, just have an idea elanti sectors on idu undi ani. Mobile manufacturing sector, medical devices, automobile and auto components, pharmaceuticals, drugs, specialty steel, telecom and networking products, electronic products, white goods which means ACs and LED lights, food products and the food processing ikkada, textile products, solar photovoltaic modules, advanced chemistry cell batteries and drones and drone components. So these are the 14 sectors in which PLI is functioning. Okay, now ఇందులో ఎలా ఉంటుందంటే, as I mentioned, incremental sales ముందు. And remember, this is not only for new company. If there is already existing company and if they are showing increase in the sale,
ఇచ్చిన టార్గెట్, దే విల్ బి ఆల్సో గెటింగ్ ద ఇన్సెంటివ్. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ సేల్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో government will also give some more type of incentive if that company is showcasing interest in R&Dకి ఇన్వెస్ట్మెంట్లోనే వాళ్ళు ఎక్కువ ట్రై చేస్తున్నారని తెలిస్తే ఇట్ విల్ బి హెల్పింగ్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద అనదర్ రీజన్ వై ఇండియాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ గ్రోత్ ఈజ్ లెస్ అంటే లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ R&D. ఓకే, యా, సో పిఎల్ఐ స్కీమ్ అంటే అర్థమైంది కదా. నో ఇప్పుడు ఆ న్యూస్ చూడండి. 1.8 lakh crore invested under PLI schemes. So the various production linked incentive schemes active in the country have resulted in actual investment of over 1.88 lakh crore across 14 sectors as of June. Now దీంట్లో ఉండే బెనిఫిట్ ఏమైందంటే ఇట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ an additional sales of over 17 lakh crores and created an employment of 12.3 lakhs. Okay, and it also created an exports amounting to 7.5 lakh crore. Right, so obviously ee PLI scheme baga function anante kada. It had created employment opportunities, it had attracted industries, it had also helped in growth of exports. ఇవన్నీ తయారు చేస్తున్నాం, మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ ఒక 1 week బ్యాక్ ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఏంటి అంటే జనరల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మొబైల్ ఫోన్స్ ఇన్ USA విల్ బీ ఆఫ్ చైనీస్ ఒరిజిన్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు కరెంట్ సినారియో, ఇండియా హ్యాడ్ సర్పాస్డ్ ది షేర్ ఇన్ USA మార్కెట్. ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్న మొబైల్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కరెంట్లీ. లాస్ట్ మంత్లో వచ్చిన రిపోర్ట్. దిస్ షోస్ సక్సెస్ ఆఫ్ అవర్ PLI స్కీమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్. దిస్ ఎనీవే దీనికి రిలేటెడ్ కాకపోయినా ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే, ఎవ్రీథింగ్ ఇది క్లియర్ కదా? యా, సో ఇన్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ష్యూర్ యూ నీడ్ టు రైట్ దీస్ థింగ్స్. ఎకానమీ ఆన్సర్స్ విల్ బి రిలేటివ్లీ డిఫికల్ట్. రిమైనింగ్ అన్నీ కొంచెం డైరెక్ట్గానే ఉంటాయి కానీ GS 1 to 3లోనే ఎకానమీ ఆన్సర్స్ కొంచెం టెక్నికల్గా ఉంటాయి. ఐ మీన్ టు సే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దీస్ వర్డ్స్ లైక్ ప్రీమెచ్యూర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, సర్వీస్ సెక్టర్ డామినెన్స్, డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇవన్నీ వాడాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ ఇండియా హ్యాడ్ డన్ to increase our manufacturing sector అంటే ఇండియా ఈజ్ యూటిలైజింగ్ ది గ్లోబల్ ఫినామినా ఆఫ్ China +1 strategy. Now what is this China +1 strategy? వినలేదు ఇప్పుడు ఇది China +1? ఓకే, China +1 strategy. Honorable Chief Minister of Telangana, Honorable Prime Minister, all of these are talking about this. China +1 strategy is a strategy being utilized by multinational companies. Multinational companies and అర్థం ఏంటి? Those companies which will be having their chain in different countries. Now most of these companies are having major offices, major bases in China, because in China labor are relatively cheaper and cost of production will be very much less. Now ఏం జరిగింది? బికాస్ ఆఫ్ ది అథారిటేరియన్ నేచర్ ఆఫ్ చైనీస్ గవర్నమెంట్, మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్. చైనా ఈస్ పుట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ దెమ్ కరెంట్లీ. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఇఫ్ దిస్ విల్ బీ కంటిన్యూయింగ్ వీ విల్ ఫేస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ బేస్. Continuing with the China, we have to reduce the production in China and we have to look into alternative destinations for our production. దాన్ని China +1 అని అంటాం. సో officially they are focusing on this. So we are trying to attract the foreign players into our sector. ఏ అయితే MNCs చైనా నుండి బయటకు వద్దామని అనుకుంటున్నామో, అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ప్రొయాక్టివ్లీ engaging them to attract FDI into our country. We are giving them policies. Then we are showing the first policy of PLI to attract them. రైట్, ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడో ఇన్వెస్ట్ చేసేదానికన్నా మా దగ్గర చేస్తే మీకు అడిషనల్గా ఇన్సెంటివ్ కూడా ఇస్తున్నాం కదా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ మార్కెట్ ఆఫ్ 140 crore people. Why Starlink, Tesla are very much desperate to come to India? Because of Indian population. ఇప్పుడు విశ్వగురు అనే ఆయన పెద్ద ఉన్నారనో ఇంకేనో కాదు, ఆబ్వియస్లీ 140 crore people మార్కెట్ ఈస్ దేర్ హియర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అ గెస్. అఫ్ కోర్స్ ఆయన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ నా మీద కేసు పడింది అనుకో.
But anyway, one thing we need to accept is that at least in reality, before 2014, we hadn't seen this much of focus on the manufacturing sector. But you Make in India, PLI scheme, Atmanirbhar Bharat, heavy focus on production sector, ఇవన్నీ అయితే ముందు ఎంత డెస్పరేట్గా అయితే చూడలేదు. That is for sure. In the recent times, there is lot of focus on these things. Now, this credit goes to Honorable Prime Minister. Okay. Next. Editorial page. See, in the editorial page, sorry, ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ ఇన్ ద పాస్ట్ 1 వీక్లో డిస్కస్ చేసినవే. వన్స్ సి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ AI మస్ట్ పే అనే ఆర్టికల్ ఉంది కదా. ఎస్టర్డే వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ దట్ దీస్ AI platforms who are using the content from the Google and all, these players are telling that you have to pay us money ani. Right, so దాని మీద రాసిన editorial which we had discussed in the past. Next, second day, truce in tatters. ASEAN should do more to end a dispute between Cambodia and Thailand. Yesterday we had discussed the dispute between Cambodia and Thailand, right? What is the major place? Priya Vihar district area and Priya Vihar temple also. Okay, that is the case. Next, the national song debate, a reading between the lines. See, we need not know the entire politics behind it. Only thing we need to remember for our modern history, national song is written by Bankim Chandra Chatterjee. It is originated in which novel? Anandamath novel. And in it, we had taken only first 2 stanzas as part of our national song. Okay? That's all. A verdict is in abdication of judicial function. Anyway, this is also a different article. He had given his own opinion. Now, article then goes ante, I had discussed this in very much detail when presidential reference article 200, 201 ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. ఆర్టికల్ 143 ద్వారా ప్రెసిడెన్షియల్ రెఫరెన్స్కి పంపిస్తే బై ది ప్రెసిడెంట్ సుప్రీంకోర్టుకి పంపిస్తే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వాళ్ళు గవర్నర్ బిల్స్ రికమెండేషన్ మీద ఆయన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు కదా, ఏమీ టైం లిమిట్ మేమేం పెట్టలేదని చెప్పి, దాని గురించి అది వీ హ్యాడ్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో. సార్ ఆల్సో బికమ్ ఏ కంప్లీట్లీ పొలిటికల్ థింగ్. Page number 11. 2 important articles here. One, opposition questions removal of CJI from panel to select CEC. Okay, now you need to know the background behind it. What is the article mentioned here? Opposition questions removal of CJI from panel to select CEC. Matter ఏంటంటే ఇక్కడ initially see, if you look into the entire constitutional bodies in the country, the most important constitutional body is Election Commission of India. The reason is it itself is responsible for safeguarding the democracy in our country. Now, problem is that even though Constitution had created ECI, it hadn't given many powers. If you look into details, charged expenditure ante telusa? What is charged expenditure? Charged expenditure ante అర్థం కాలే. మొత్తం అన్నీ CFI నుండి వస్తాయి.
ఓట్లు లేకుండా. See from consolidated fund of India, if we have to take out even a single rupee, it will be coming out only through a bill called appropriation bill. బడ్జెట్ పెట్టేటప్పుడు అప్రాప్రియేషన్ బిల్లు, ఫినాన్స్ బిల్ అని రెండు పెడతారు. బడ్జెట్ అంటేనే ఈ రెండు బిల్లు. త్రూ అప్రాప్రియేషన్ బిల్ వీ విల్ బీ టేకింగ్ ద ఫండ్స్ ఫ్రమ్ సిఎఫ్ఐ. ఫినాన్స్ బిల్లోని ట్యాక్సేషన్ గురించి మాట్లాడతారు. ఈ ట్యాక్సులు పెడుతున్నాం, ఈ ట్యాక్సులు తగ్గిస్తున్నాం అని చెప్పి. నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అప్రాప్రియేషన్ బిల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత కావాలి, ఈ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత కావాలి అని చెప్పి దే విల్ బీ ఆస్కింగ్ ఫర్ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్. డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్ అనే పదం విని ఉంటారు కదా. సో దే విల్ బీ ఆస్కింగ్ ఫర్ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్. నౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్, ఈవెన్ ఎ సింగిల్ రూపీ మస్ట్ బీ ఓటెడ్ ఇన్ బోత్ ది హౌసెస్. ఐ మీన్ టు సే పర్మిషన్ అయితే రావాలి అని చెప్పి. ఓకే, లోక్సభలోని పర్మిషన్ రావాలి, రాజ్యసభ జస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓన్లీ లోక్సభ విల్ బీ ఓటింగ్ ఫర్ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్. తెలుసు కదా, రాజ్యసభ ఓటింగ్ ఏం చేయదు. నౌ ఏవైతే ఎక్స్పెండిచర్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్రమ్ సిఎఫ్ఐ, టు విచ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓటింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మేడ్ ఎక్స్పెండిచర్. ది ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఓటెడ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఈ చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఏవైతే ఉంటాయో, ఎలా అయితే మనీ తీస్తున్నామో, దీస్ ఆర్, దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫిలసాఫికల్ మీనింగ్ దట్ companies or organizations, those organizations which are getting funds through the charged expenditure are not dependent on the parliament. వీళ్ళని ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పి మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నట్టు. ఎందుకంటే వాళ్ళ శాలరీల కోసం ఎవరి మీద ఆధారపడలేరు. ఇన్ ది చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ దేర్ విల్ బి CAG, there will be Supreme Court, there will be High Court judges, President Office, Governors, all these things will be there. అంటే వీళ్ళ శాలరీల మీద వీళ్ళు ఎవరూ డిపెండ్ అవ్వలేదు. అంటే ఏంటి, మీరు ఇండిపెండెంట్గా బిహేవ్ చేయాలి అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది. ది ఐరనీ ఈస్ దట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా బీయింగ్ ఎ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ బాడీ ఈజ్ నాట్ అండర్ ది చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ ఈస్ అండర్ మేడ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఈవెన్ UPSC ఈజ్ అండర్ చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, సో అది ప్రాబ్లం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు షోకేస్ ది బయాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈసీఐ. దాని అర్థం ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషనే ఈసీఐని ఎలా కావాలో వాడుకోమని చెప్తున్నట్టు కదా. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈసీఐ. నౌ ఇంకా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే, అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వోంట్ బి మెన్షనింగ్ ది క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది సిఈసీ అండ్ అదర్ ఈసీస్. ఎంత వాళ్ళకి ఏం క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి, ఎవరు అపాయింట్ చేయాలి, ఏమో లేదు. జస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి అపాయింటింగ్. నౌ దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేసేవారంటే, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి అపాయింటింగ్ నాట్ ఈవెన్ విత్ ది కమిటీ. సిబిఐ డైరెక్టర్ని అపాయింట్ చేయాలన్నా సరే కమిటీ ఉంది, లోక్పాల్ని అపాయింట్ చేయాలన్నా కమిటీ ఉంది. జస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అపాయింట్ చేయడం కదా. ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ చేతిలో మొత్తం డెసిషన్ అంతా ఉంది. సే ఈవెన్ CAG విల్ బి అపాయింటెడ్ బై కమిటీ, CAG కాదు, నార్మలీ మెనీ అఫీషియల్స్ విల్ బి అపాయింటెడ్ బై ది కమిటీ. సర్చ్ కమిటీ అనేది ఉంటుంది. లోక్పాల్ని అపాయింట్ చేయడానికి 5 సర్చ్ కమిటీ ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ విత్ ఈసీఐ. అది తప్పు కదా. సో వన్ ఆఫ్ సిటిజన్ ఆఫ్ అవర్ కైండ్ హూ గాట్ యాంగర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెంట్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ ఎ కేస్ కాల్డ్ అనూప్ బర్న్వాల్ కేస్, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేస్ ఫర్ అస్. అనూప్ బర్న్వాల్ కేస్ 2023 వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. నౌ ఈ కేసులో ఏం జరిగింది అని అంటే, ఇది ఆల్రెడీ తెలుసా, తెలియదు కదా. ఓకే, నౌ ఈ అనూప్ బర్న్వాల్ కేసులో ఏమైందని అంటే, హీ వెంట్ టు ది సుప్రీం కోర్ట్. ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా, దేర్ షుడ్ బి కండిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిఐసి ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఆర్టీఐ కింద ఫామ్ అయిన చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ని అపాయింట్ చేయాలి అంటే దేర్ విల్ బి ఏ కమిటీ. ప్రైమ్ మినిస్టర్, లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్, హోమ్ మినిస్టర్, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిస్తే కానీ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ని అపాయింట్ చేయడానికి అవ్వదు. నౌ బట్ దట్ ఈస్ నో కేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్. మరి తప్పు కదా. సో that Anup Barnwal went to the Supreme Court. In that judgment, Supreme Court had given a landmark judgment saying that this is not allowed. What you have to do, Supreme Court అప్పుడు ఏం చేసిందంటే, we are creating a committee.
నౌ సిఈసి అండ్ అదర్ ఈసీస్ షుడ్ బి ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ కమిటీ అని చెప్పింది. అయితే ఆ కమిటీలో ఎవరిని పెట్టారంటే వాళ్ళు దే హ్యాడ్ కెప్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, అను బర్న్వాల్ కేసులోనే ఇది వచ్చిన ఫైనల్ జడ్జిమెంట్. నౌ వీళ్ళు ఏం చేశారనంటే ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? నౌ దీని తర్వాత ఏం జరిగిందనంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బాట్ వన్ ప్రపోజల్ టు అపాయింట్ ఎ పర్సన్, సే ఇప్పుడున్న జ్ఞానేష్ కుమార్ లాంటి ఆయన్ని దే వాంట్ టు అపాయింట్ యాజ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. నౌ ఇఫ్ లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి ఓటింగ్ అగేన్స్ట్ హిమ్, అవ్వదు కదా, దెన్ దే కెనాట్ వాంట్ దేర్ ఓన్ పర్సన్. What they had done, okay, they told that we are going to implement the judgment of the Supreme Court అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ ఓన్లీ డైరెక్షన్స్ చేస్తుంది కదా. దే హ్యాడ్ మేడ్ అన్ యాక్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ డెసిషన్. ది నేమ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ ఈజ్ సిఈసి అండ్ అదర్ ఈసీస్ అపాయింట్మెంట్ యాక్ట్ 2023. ఇలాంటి ఒక యాక్ట్ చేశారు. యాక్ట్ చేసి ఏం చేశారంటే ఇన్ దిస్ దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ది కమిటీ కాల్డ్ కొలీజియం. కొలీజియం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఓన్లీ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించిందే కాదు. నౌ దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఎ కొలీజియం ఫర్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సిఈసి అండ్ అదర్ ఇష్యూస్. ఇందులో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే హ్యాడ్ కెప్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ సిజేఐని తీసేసి దే హ్యాడ్ కెప్ట్ నామినేటెడ్ మినిస్టర్ నామినేటెడ్ బై ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఈ నామినేటెడ్ మినిస్టర్ కింద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తారు? అమిత్ షాని చేస్తారు. సో వీళ్ళిద్దరూ అది ఏం చెప్తే అదే కదా అవుద్దే, రైట్? దిస్ ఈజ్ ది కరెంట్ సినారియో. ఇప్పుడే సిఈసిని కానీ అదర్ ఈసీని కానీ అపాయింట్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ది ప్రొసీజర్, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొసీజర్ ఇది. దీన్ని ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. నౌ లుక్ ఇన్ టు ద న్యూస్. అపోజిషన్ క్వశ్చన్స్ రిమూవల్ ఆఫ్ సిజేఐ ఫ్రమ్ ప్యానల్ టు సెలెక్ట్ సిఈసి. అర్థమైందా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారో? మీరు అలా ఎలా చేస్తారో అని చెప్పి. నౌ అగైన్ దే హ్యావ్ టు ఫైల్ ది పిటిషన్, కంటెంప్ట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు బికాస్ సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది వీళ్ళు చేయలేదు కదా, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఈ కిందన చూడండి, పిఎం మోడీ, అమిత్ షా, రాహుల్ గాంధీ మీట్ టు డిసైడ్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్. పిఎం మోడీ, అమిత్ షా, రాహుల్ గాంధీ meet to decide chief information commissioner. Now you might have seen different bodies. ఆ బాడీస్ యొక్క చైర్పర్సన్ అపాయింట్ చేయడానికి దేర్ విల్ బి ఎ ప్రొసీజర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ సిఈసి, కరెంట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి రావాలి కదా. సిమిలర్లీ టు అపాయింట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ now CIC and information, basically chief information commissioner and information commissioners వాళ్ళు ఎలా ఫామ్ అయ్యారు? త్రూ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ RTI యాక్ట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా ఫామ్ అయిన ఆఫీసెస్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్, రైట్? నౌ సిఐసి అండ్ అదర్ ఈసీని అపాయింట్ చేయాలి అని అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కమిటీ appointed by the president based on the recommendations of a committee which will be consisting of prime minister, leader of the opposition and cabinet minister nominated by the PM. And the same CEC lane. Okay, this is mentioned in RTI Act. Now, so we can say that CEIC and other ICs are statutory bodies or constitutional bodies. CIC and other IC statutory body na constitutional body na ఎలా ఫామ్ అయ్యేవి? RTI Act కాన్స్టిట్యూషనా? సో దీస్ ఆర్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్. ఓకే, దే ఆర్ గెట్టింగ్ దేర్ పవర్స్ ఫ్రమ్ RTI Act. స్టాట్యూట్ నుండి వాళ్ళకి పవర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి దోస్ ఆర్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CVC in our country will be appointed by president on the recommendations of prime minister, LOP and home minister.
Similarly, Lokpal in our country will be appointed on the recommendations of Prime Minister, LOP, Lok Sabha Speaker, Chief Justice of India, and a jurist nominated by the Prime Minister. See, you need to remember all these things. Okay. Now, other than these charts, you need not do anything for constitutional bodies and non-constitutional bodies. Anyway, now, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, if there is any vacancy, these people, the collegium will be coming together and they will be looking at the names and they will be finalizing the person who should be appointed as Chief Information Commissioner and other information commissioners. Okay, now ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ సిఐసికి మాత్రమే ఉంది, వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి లేనిది ఏంటి అని అంటే ది కొలీజియం, ఇక్కడ ఇందులో మెన్షన్ చేయలేదు వాళ్ళు, కొలీజియం ఫర్ సిఐసి అపాయింట్మెంట్ ఏంటి, సిఐసిని అపాయింట్ చేయాలంటే కొలీజియం ఏంటి, పిఎం, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్, నామినేటెడ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ హూ ఇస్ నామినేటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ ఆర్టికల్ బట్టి నామినేటెడ్ మినిస్టర్ ఎవరు, హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా. Now, if there is no leader of opposition అవ్వాలంటే రూల్ ఏంటి? సో 10% ఆఫ్ లోక్సభ సీట్స్ అనేవి రావాలి. ఐ మీన్ టు సే 55 సీట్స్ అనేవి ఉండాలి. నౌ ఇన్ 2014 లోక్సభ ఎలక్షన్స్, 2019 లోక్సభ ఎలక్షన్స్, no party got 55 seats. At that time, there is no leader of the opposition. After 10 years, India got the leader of opposition in the form of Rahul Gandhi because Congress party alone got 99 seats. 100 seats with Priyanka Gandhi and okay, MP ద్వారా 100 seats అయ్యాయి అనుకుందాం. Okay, so they are having more than 55 seats. That's why we are calling them as leader of the opposition. ఆయన్ని ఒకవేళ మరి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లేకపోతే, నౌ ఈ రిమైనింగ్ దేంట్లోనైనా లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ లేకపోతే ఆయన వేకెంట్ అని ఉండేసి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నామినేట్ చేస్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఈసి ఉందనుకోండి, మనం ఏమన్నా ప్రైమ్ మినిస్టర్, లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ అండ్ నామినేటెడ్ మినిస్టర్. ఇఫ్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్, 2 మెంబర్సే ఓటేస్తారు. బట్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ దిస్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఇన్ హిస్ ప్లేస్ దెర్ ఈస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ లీడర్ ఆఫ్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ. అంటే ఎవరికి 55 రాలేదు, ఉన్నోళ్ళు ఎవరైతే హైయెస్టో వాళ్ళ లీడర్ వస్తారు. లాస్ట్ టైం దెర్ ఈజ్ నో లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్, బట్ అట్ ద టైమ్ లీడర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఎవరంటే, లీడర్ ఆఫ్ ది సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఎవరంటే అధీర్ రంజన్ చౌదరి అనే ఆయన. హీజ్ ఎ కాంగ్రెస్ ఎంపీ. ఓకే, అధీర్ రంజన్ చౌదరి. నౌ హీ హ్యాస్ బిన్ నామినేటెడ్ యాజ్ లీడర్ ఆఫ్ ది సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ. అప్పుడు సిఐసి అపాయింట్మెంట్కి ఆయన వెళ్ళేటోడు. అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజన్నా? అర్థమైంది కదా? ఓకే, ఊహ అంటున్నారు తెలియట్లే. ఓకే కదా, ఫైన్. సో నిన్న అపాయింట్మెంట్ జరిగింది. ఐ మీన్ టు సే దే హ్యాడ్ మెట్ టు డిస్కస్ దిస్. ఓకే, సో ఆర్టీఐ యాక్ట్ ద్వారా ఇది ఫామ్ అయింది. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అదర్ దాన్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు నో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్టీఐ అంటే అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు, రిమూవల్ ఎలా జరుగుతుంది, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ యువర్ పాలిటీ పార్ట్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 12, దీపావళి ఎంటర్స్ ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆల్సో. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ అండ్ హూ విల్ బి గివింగ్ దిస్? There is a list called UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Intangible cultural heritage of humanity. Heritage ante which is from many generations, right? Culturally important thing. Intangible ante tangible ante enti? Tangible ante meaning enti English lo? టాంజిబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సి ఈ టేబుల్ టాంజిబుల్, మనం ముట్టుకోగలిగితే ఏదైనా టాంజిబుల్. దీపావళి మనం ముట్టుకోలేం కదా, సెలబ్రేట్ ఫీల్ అవ్వాలంతే. ద థింగ్స్ విచ్ యూ కెన్ ఫీల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటాంజిబుల్. నౌ యునెస్కో మెయింటైన్స్ ఏ సపరేట్ లిస్ట్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ టు హ్యావ్ editions of intangible cultural heritage of humanity. Now in this, Deepavali has been added recently. Okay, at the 20th session of the Intergovernmental Committee of UNESCO in New Delhi.
Now we all know about this Deepavali, which has significance of return of Rama to Ayodhya, or Krishna's victory over Narakasura, or worship of Lakshmi, harvest rituals కింద కూడా చాలా ఏరియాస్లో మనం సెలబ్రేట్ చేస్తాం. సో ఆబ్వియస్లీ Deepavali is having lot of cultural heritage, lot of cultural relevance. ఈ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ కింద అవ్వాలి అని అంటే దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ అడాప్టెడ్ బై యునెస్కో ఇన్ 2003 కన్వెన్షన్ ఫర్ ది సేఫ్ గార్డింగ్ ఆఫ్ ది ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. నౌ ఇఫ్ ఎన్ ఫెస్టివల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ మస్ట్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్, దానికి ఉండాల్సినవి ఏంటి అని అంటే ఇట్ షుడ్ బి కమ్యూనిటీ బేస్డ్, అంటే చాలామంది సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ బి డైనమిక్ అండ్ లివింగ్, పాతవి కొత్తగా వచ్చే చేంజెస్తోని అది మారుతూ ఉండాలి. And intangible, this is important, intangible cultural heritage will be given in 5 domains: oral traditions, ఏమైనా పాటలు పాడుకునే లాంటివి, performing arts, dance forms, social practice and rituals, knowledge concerning nature and craftsmanship. ఇప్పుడు ఈ సోషల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రిచువల్ కేటగిరీలోని మన దీపావళి సెలెక్ట్ అయింది. రైట్, దీస్ ఆర్ ది 5 domains. ఓకే, సోషల్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ రిచువల్స్. ఓకే, క్రిస్మస్ లేదు, నాకు తెలియదు, చూడాలి అది మరి. యా, క్రిస్మస్ అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు లేదనుకుంటా. వీ హ్యావ్ టు సీ ఎనీవే వన్స్ అవుట్. ఓకే ఫైన్. మీరు క్రిస్మస్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా? చేసుకుంటే కేక్ ఇస్తారండి. ఓకే, ఇంకా 15 days ఉంది కదా. ఓకే, ఎనీవే ఆ రోజు అందరికీ అండి. ఫైన్, చికెన్ బిర్యానీ కూడా. ఫైన్ fine. Okay, yeah, these are the things we need to discuss today. Along with that, see, India and Oman are going to sign a free trade agreement within 3 days. Honorable Prime Minister and Commerce Minister are going to fly to Oman to sign comprehensive economic partnership agreement, a type of free trade agreement. Of course, we do not know the features of it currently. Once they will be signing it, we will be knowing the original name and features of it. Then we can see. Okay, thank you.